جان و سر نثار بر روز میدان تو واسه این افتخار جان من و جان تو جان دیم و سر نثار بر روز میدان تو واسه این افتخار جان من و جان تو ای وطن گلشن زار زمین ای وطن مادر ای وطن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لا ټولو راغلو ښاغلو او اغلو څخه ډیره مننه. به تمام خواهران و برادران خوش آمدید میگویم، تشکر میکنم از شما که تشریف آوردین. مننه چې راغلی دلته په دې لاریون کې مو زموږ سره ګډون وکړو. څنګه چې تاسې پوهیږئ زموږ د نن ورځې د لاریون اجنډا یا هدف چې دی هغه د ایران د دولت او د ایران د ولس لخوا د افغانانو سره روان ظلم دی. موږ د دغه ظلم خلاف دلته راغونډ شوي یو او خپل غږ پورته کوو. خواهرای عزیز، برادران عزیز، قسمی که شما میفهمین امروز موضوع تظاهرات ما ظلم حکومت ایران و مردم ایران در مقابل افغانای عزیز ما است که در ایران زندگی میکنه و اونا را به ظلم و جبر از ایران میکشند. نه تنها میکشند بلکه میزنند، میکوبند، مالایشان چور میکنند و تمام نرم‌های بین المللی را زیر پا میکنند. به همین خاطر امروز ما جمع شدیم تا صدای خدا به جهانیان برسانیم و بگوییم که مهاجر بودن در هیچ کشور جرم نیست. در کل دنیا مهاجر وجود داره، از مختلف کشورها وجود داره، اونا را قبول هم میکنه، دیپورت هم میکنه، اما که قانون انسانی نه ای که امرای اونا ظلم شد. مونږ هم په همدې هدف راغونډ شوي یو. دلته ځینې ملګري به ویناوې هم لري او هغوی به راځي نوبت په نوبت. ولې زموږ هیله دا ده چې زموږ د دې نن د لاریون ترتیب داسې دی چې هغه ملګري چې دلته وینا کوي یا به په انګلیسي ژبه وي یا په المانی ژبه، یعنی هر دوست ما که امروز اینجا حرفای دل خود میگوید یا به انگلیسی میگوید یا به زبان آلمانی و دلیل این است که ما میخواهیم حرفای ما را که جهانیان از طریق موبایل های شما، از طریق رسانه های جهانی میشنوند بفهمند. اگر ما دوست داریم زبان های ملی خود، چی پشتو باشه، چی دری باشه، چی هزارگی باشه، ازبکی باشه، ما از قلب دوست داریم. ولی خو این موضوع در بین ما و شما حل است. ما میفهمیم، کل ما و شما میفهمیم که موضوع چی است. بعد او خاطر صدای ما باید به جهانیان رسیده شود و اونا بفهمه که ما چی میگیم. به او دلیل امروز تمام دوستایی که اینجا سخن میگوید به زبان انگلیسی و یا آلمانی است. در بخش اولی برنامه ما از دوست عزیز محترم سمیم مومند خواهش دارم که بیاید و این برنامه را به حرفای خود آغاز نماید. First of all, thank you for all who have come here. I will have a few words on the deportations of the Afghans. We deeply condemn the brutal attacks of Iranian authorities on Afghan refugees in Iran, in Pakistan. We are here today to raise our voices for our Afghans who are being deported from Iran. According to the Reuters, 1.5 million Afghans are being forcefully deported since the January, beginning of this year. And Pakistan is also not one of those who loves Afghans, and they do also deport Afghans. Since the money which has been sent by the Western imperialists for their own agenda and war propaganda is not there, what they do is only force Afghans. More than 1.5 million Afghans are being deported.
And it's not only in those countries where Afghans are deported, but even here we see that. Last Friday, the German government has deported 81 Afghans, which is so-called the criminals. But Afghans have no place to go and they can't take a peaceful breath under the harsh rule of the Taliban. We see that our in Afghanistan are not allowed to go to schools or to take a part in daily life. They are being directly put in their homes as a jail. Yeah, as I said before, according to the Reuters, more than 1.5 million Afghans are being deported, and there are still many in the harsh conditions in the jails. And yeah, we are here to raise our voice against all these. And what we see here in Europe as well, the West imperialists are also not the friends of poor Afghans. First of all, the Austrian government here was the first what they did after coalition was to stop the reunification of the families. That means those who want to reunite with their families, they cannot do it anymore. So we condemn their actions as well here. Afghan sufferers everywhere they go and struggle to live a peaceful life. What we need is a solidarity with Afghans, and what we need is more of such demonstrations, more of such movements to come onto the streets and to raise our voice and to show the world that we want a peaceful society, be it here, be it anywhere, for all those Afghans. And of the world unite. The internationale solidarité. Internationale solidarité. Hoch die internationale solidarité. Thank you. Thank you very much. ډیره مننه. تشکر راجع به اساس هستیم و مطالبه داریم. Ladies and gentlemen, representative of the United Nations, here not in silence, but with a loud and clear message. Stop this society. But now families are torn apart, children being pushed into the homelessness, and lives. We from take responsibility and to ensure that refugees are treated responsible. Afghan refugees are not a burden, they are human beings with dreams, dignity, and the right to live in self-defense, not tomorrow, but today. شما خانم عزیز بسیار